fúnra yín lẹ máa dìde bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ pé àwa mẹ̀kúnnù la máa jà gbára wa lẹ̀ àsìkò yẹn ló tó báyìí àsìkò yẹn dẹ̀ ní ẹ̀làjú yín lẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ di ara yín lámùrè kẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ kọ́ ìgboyà àti iṣẹ́ ògùn sọ̀rọ̀ mi yẹn ẹ̀pà fídíò. mo kó wá tá a fi odindi aeroplane kan ni mo fi lóòdù ẹ̀ wá oríṣiríṣi program tẹ́ máa jẹ̀gbádùn lọ́dún 2025 lẹ́ẹ̀kan sí mo bá sọ pé kí gbogbo mùsùlùmí tó ń gbààwẹ̀ káàkiri ayé kódà christian náà ti wà nù lẹ́ǹtì kẹ́ ẹ lè mọ̀ pọ́ lọ́hùn ó so wá pọ̀ ni o mùsùlùmí gbààwẹ̀ christian náà gbààwẹ̀ ṣe ẹ̀rọ lọ́hùn no discrimination tó ẹni wájọ ṣíkà lágbára ọlọ́run àti christian àti muslim gbogbo àtàgbàwẹ̀ papọ̀ kò ní já gbàmọ́ fún wa lágbára ọlọ́run tọ́dún yìí kò ní já ṣe mọ́ fún wa o a tún máa ṣe àmàṣe àmọye lágbára ọlọ́run èmi bàbá gbàgede mọ̀ èmi náà ní dáadáa kan tí mo fẹ́ ṣe tó wà wájú. ìlú Ẹ̀gbá máa bí títí bàbá gbàgede mọ́ máa sílé àwòṣe fìlà dá mẹ́nu nù. ṣèbórí tó bá máa dáde inú agogo dẹni gbọ̀nù tó bá máa lè jìgbà lẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni gbé. orí tó bá máa kọ́lé alárinrin kò ní kọ́lé àbẹ̀rẹ̀wọ̀ bíi tèkùtì alihamudulilayi ní bàbá gbàgede mọ̀ ń ṣe o. Alhaji Sabur Adébẹ́jọ aláwìyí ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ BGI TV. wípé gbogbo ènìyàn síbi ayẹyẹ ìṣílé tuntun wọn tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2025. ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta ní o Saturday 19th April of 2025. níbi tí àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú lóríṣiríṣi yóò ti wà níkàlẹ̀ títí kó àwọn ọba aládé gbogbo. aṣọ àǹkárá wà nílẹ̀ fún títà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ pátápátá. ra àǹkárá kan tún gbẹ̀bùn. àǹkárá ọ̀pá mẹ́fà 6,000 naira ọ̀pá mẹ́rin 4,000 naira. ayẹyẹ ìṣílẹ̀ yìí yóò máa wáyé ní ilé tuntun bàbá gbàgede ìmọ̀ villa tó wà ní kípẹ́ ìdíòrì iléeṣẹ́ àwo Abẹ́òkúta. ayẹyẹ ti bẹ̀rẹ̀ látago 10 òwúrọ̀. ibi tá a ti jẹ tá a yòó tá a mu tá a tún dì lọ́lé. April 19 ní o April 19 2025 ní bàbá gbàgede ìmọ̀ òṣìlẹ̀. wọ́n ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àbí ìbéèrè lórí aṣọ àǹkárá rírà. ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081 30 67 2361 081 30 67 23 61. bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń wí pé ìrí akárí o. When are we going to get it right? Do we even have hope at all in this country? Shani hope. Ǹjẹ́ citizens in Nigeria were protected lọ́wọ́ àwọn non-citizens because the Fulanis are non-citizens. But àwọn náà rule gbogbo Nigeria báyìí. Even why another tribe is there as president. Ọwọ́ lọ́wọ́ Ísọ̀ ara lára Jacob ni ó lọ́rọ̀ wọn torí pé bó ṣe wà yìí bó ṣe ń lọ yìí ìjọba tí ò bá fi ti Fúlàní ṣe mi ò rò pé ìjọba ò máa rí ṣe mi láìpẹ́ ìlànà ṣe Tinubu lọ́dọ̀ kí ló ń pe apààyàn yìí olórí àwọn agbésùmọ̀mí Gumi láàrin lọ́dọ̀ Gumi níjọ́ mo rí fídíò mi ní tó ó parí ó yàn lọ negotiate 2027 torí pé irú Gumi yẹn tó bá ṣe rí freely in Nigeria it shows the kind of country Nigeria is. Yes, that's proven it to us. àwọn tó ti yẹ kó wà behind the bars ti pẹ́ ẹ̀gbọ́n tó ti Gumi pa láyé Buhari ó kàn ti celebrate ẹ̀ sí má ṣe. mo wá analysis TVC yẹn àwọn máa yẹn ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yẹn lọ́ọ̀rì kìnìún ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ then àwọn character TVC yẹn nìkan wá láti ìlú òyìnbó nú wọn ohun tí máa yẹn sọ bá fún mi gan. I don't know, maybe our leaders maybe they have conscience or not, I wouldn't know. àwọn tó wà ní National Assembly ọ̀rọ̀ Natasha àpótí ló bá wọn wọ́n bára wọn sùn wọ́n bára wọn sùn làwọn yẹn sọkùlà Fúlàní balẹ̀ jẹ́ lọ wọn ò jókòó lórí ọ̀rọ̀ wọn rí a dẹ̀ dìbò fún wọn lọ́kọ́ lọ protect integrity wa ni tara wọn náà protect
ní tí ó kàn wọ́n lọ́wọ́ kàn wọ́n lẹ́sẹ̀ lọ bá kiri. When are we going to get it right in this country? Ojú gbà mí tì fún Nàìjíríà wàláì. ẹ̀yin èèyàn mi èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláòyé Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀ àti ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún àti páàkì àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí ìtó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ní 15,000 naira àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nù ẹ̀ tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun àní oní 120,000 àdẹ̀ní oní 50,000 bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀ bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí òun náà ni páálí yẹn ṣe pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi ìtó lẹ́ja ìtó ní mílù ìtó lóróró gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti sanwó delivery o àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀ àti wá ní èyí tó jẹ́ pé ẹ lè há ní àsàlátù ni fún tefsir ni abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú ààwẹ̀ yìí ìta àti print sí ìta print sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún nọ́mbà wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín Ramadan Kareem. àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ló yẹ kí èmi àti ó máa gbé yẹ̀wò láti wo ọ̀nà tí ìran Yorùbá yóò gbà gòkè nítorí wípé àǹfààní ń bẹ fún wa nínú ìran Yorùbá tí èmi àti ẹ gbàgbọ́ torí pé tá a bá kọ̀ tá a gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ ìran Yorùbá ni èmi àti ẹ tá a gbàgbọ́ wípé bá a ṣe jẹ́ ìran Yorùbá yìí àǹfààní kan ṣoṣo tí èmi àti ẹ ní òun náà ni kí a ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀ tá a gbàgbọ́ wípé ọ̀nà kan ṣoṣo tí èmi àti ẹ lè gbà láti ṣe àṣeyè tálákànṣepo òun náà ni pé ká wo àwọn tó wà nílẹ̀ fún wa ká wo àwọn ọ̀nà tó wà nílẹ̀ fún wa láti rí pé ìran Yorùbá ó dá dúró máa rọ̀ wá pé ẹ bá wa share program yìí bí a ṣe ń ṣe yìí for those who are willing to listen to us today please kindly share this program to your friends and loved ones so they too can be able to enjoy today's broadcasting. Now a lọ pẹ̀lú ìwé bàbá eléyìí tí a máa lọ sọ́ndà chapter 5 lónìí eléyìí tó sọ wípé our youth development program will be transform our nation. Our youth development program will be transform our nation. Báwo ni àwọn iṣẹ́ tí a ó máa ṣe àwọn ètò tí a ó máa ṣe fún àwọn ọ̀dọ́ àwọn ètò tó jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ wa la ó máa ṣe fún ni wọ́n á ṣe mú ìgbé ayé báwo ni wọ́n á ṣe transform orílẹ̀-èdè tiwa tí yóò fi lójútùú tó orílẹ̀-èdè tiwa gan fúnra wa gan tá a fi rí orílẹ̀-èdè tí ó wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ òun náà ni àwọn nǹkan tí èmi àti yín tí a ó jọ máa gbé yẹ̀wò lónìí. Then Baba said, and I quote, he said, in opinion of most people, in opinion of most Yoruba people, the most damaging impact of Nigerian on our Yoruba nation is Nigerians' impact on Yoruba children and youth. In Yoruba culture, children and youth are highly valued as the most important asset of every family and society, and as the pillar of future strength, the prosperity. Consequently, Yoruba people devote more attention and resources to proper development of the child than most other peoples do. In modern times, when Western education has become the surest means of the rising in society,
Yoruba parents have commonly put numerous resources on education for their children, often selling home and other valuable assets for school fees and college fees. Even the most totally illiterate Yoruba parent helping the child through school in the most important life pursuit in our times. Nigerians are seriously hurt these high-charioted people damage of child and youth development in two painful ways. First, under the leadership of the people, the Fulani who decide and fear Western education and the equality of the education has been made to fall steadily at the all level in all parts of Nigeria, including Yoruba land. To the great sadness of the Yoruba people, increasing numbers of Yoruba families are responding by avoiding the public school where education has been seriously deteriorated and finding the money of the send their children to private school, which are unusually more expensive but where education is better. Now, ibi tó ti better nìyẹn olórí burúkú làwọn government wa yìí. Secondly, because of the federal government destruction of the development energy and the momentum of the Yoruba Western region in 1962 to 1965, and because of the resilience of decline of the whole Nigerian economic since then, unemployment has become a major character of the Nigerian societies. Nigerians' unemployment rate in one of the highest in the whole world today, and the Yoruba society is terribly devastated by the massive unemployment. In the far north of Nigeria, where there is almost no attention to education, Nigerians' anti-educational posture has created an enormous class of poor youth, consisting of millions of youth who had acquired no schooling and no skill. The classes known as the Alimanjiri, who are the poorest group of the people in the world and who spend their whole life as beggars in the street. In the Yoruba southwest of Nigeria, where all children go to school, the highest rate of employment has been hit the masses of the education Yoruba youth abominably. Hundreds of the thousands of education youth, many of them were different level of university degree, have or decade been miling around the Yoruba towns in and the city. Their number increasing year by year. Annual huge number of those educated youth find ways to obtain visas to fly to the other countries. Many find ways to fly abroad as illegal migrants. Oh my shame. Many even try to reach Europe, far the Sahara Desert, and other the Mediterranean Sea. There are constant reports that many of these are dying in the desert and perishing in the Mediterranean Sea, or that some being enslaved in the country of North Africa. In despite of such report, more and more Yoruba youth are still regularly heading to the desert and the Mediterranean. Consequently, Yoruba migrants are found today in the probably all countries of the world. For the very many ones who so however cannot fly abroad, their lot at home is serious poverty and preservation, frequently economic, depending on the poor parent, occasionally begging, occasional life as
poorly guided attendance of politicians, inability to marry and start raising families of their own, membership of criminal court or internet criminal gang, hopeless and shame. In this many way, this youth of the Yoruba nation are being robbed of personal dignity and a national moral orientation. The Yoruba nation is being dangerously bleed and dead and dragged, and the future of the Yoruba nation is being very seriously imperiled. In our new country, bàbá wa ń sọ̀rọ̀ pé nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ tán orílẹ̀-èdè tiwa tuntun tá a sọ pé a fẹ́ gbà yìí o, in our new country, as we start a serious improve our educational system, we shall embark also every seriously on establishing a national youth program for the development and elevation of the youth. We shall learn from the example of the country of Singapore in Southern Asia. Up to 1965, Singaporeans were one of the member states of the Federal of the Malaysia. Singapore was a terribly poor island. It had no resources, no land for agriculture, no forest resources, no minerals resources, and it even had to pipe its domestic water supply from the other province in the mainland. In addition, Singapore youth, most of them little educated, were a serious problem because they were unemployed. Many of them were involved in crime, and a large crowd of them were frequently routine in the street. Finally, in the 1965, the government of the Federation of Malaysia decided that the federation could not continue to face the problem of Singapore, and therefore granted Singapore the freedom to separate from the federation and become a sovereign country. In short, Singapore was expelled from the federation so suddenly, without any preparation, without any resources, and with their youth rooting in the street. Singapore became an independent country in their world. Singapore's situation was so terrible that the Singaporean leaders who had to announce this sudden change to the people by radio was hardest sobbing as he made the announcement. At one point in the announcement, he said, "Sobbing, this is the day of August from the Singapore, and for me, fortunately for Singapore, Singaporean leader decided that the only available path forward for their country was to seriously develop their youth. Therefore, the Singapore decided to invest all energy on a great youth development program, which, number one, provided skill training for all youth in all occupation, from simple occupation like hairdressing, nursing, cooking, restaurant service, etc., to higher occupation like marshals. Ṣé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe, wọ́n gbìyànjú carpentry, roofing, plumbing, entertainment, etc., to still higher technological occupation skill like motor vehicle repair, electrical installation, plumbing, metal fabrication, etc., to still higher occupation like import and export management, building construction management, business promotion, etc., to the highest technological occupational like computer assembly and repair, printing, publishing, product design, manufacturing, and accounting, etc. Number two, devoted serious emphasis on training all youth to be responsible and a proud employee in whatever job they were employed in. Number three, providing entrepreneurial education and training for youth who, after acquire skill, desire to start and manage business of their own.
Number 4, create a well management package of financial assistance, small business loan, business counseling, assisting, and other kind of assistance to new small business. Singapore then offer attractive intensive to foreign investors in order to attract them to come to invest capital and establish business in Singapore, and those boost employment opportunity for Singapore's youths. It's all work wonderfully. Singapore youth acquire skill in countless occupations. We are trained to be competent and a loyal employee and become high desire employee. These developed among Singaporean youth a culture of excellence at work, a culture of strong loyalty to employer, and a culture of higher skin in order to get promotion at work. Many of them who acquire skills started small business of their own. The National Small Business Loan plus the business counseling assistance to the new small business help most of the business to succeed. Major foreign investors learn of Singapore insensitive to investment, and for the Singaporean skill and competent employee brought their investment of business in Singapore, and employment opportunities showed. Singapore developed a program of ensuring that Singapore export products will be the higher quality, and that made Singapore product high acceptable in the world market. Singapore became a major exporter of various products as its economy growing rapidly. Singapore was able to develop resources on infrastructural and allied development, road, port, airport, airline, shipbuildings, shipping business, electrical installation, water supplier installation, and mission housing estate. By 1975, Singaporean economy was rated as one of the most successful economies in the world. Singapore became the known worldwide as the Asian successfully made. In 1976, our father, Chief Obafemi Awolowo, sent one of his young Yoruba intellectuals to go and see the miracle that was happening in Singapore and to write a report on it. Papa then had the Singaporean development model incorporated into his party grand plan for the development of Nigeria. But as we would remember, in 1979, our father's bid for the change to develop Nigeria was fraudulently rejected through the rigging of the 1979 presidential election. And now we know better. Now we know better. Now, for the youth of Yoruba nation, now we know better. Now we know better. I'm reading from the good news, the part of the prosperity to Orile-Ede Yoruba, written by Professor Banji Akintoye. They said, now we know better. We knew that Nigerian impossible to develop. I already said it. We know that Nigerian impossible to develop for those who are still believing in one Nigeria. You have just made a mistake. Everybody know that Nigerian is impossible to develop. Whether you like it or not, we need to agree that Nigerian is what is impossible to develop. That is why things are falling apart in Nigeria today, because no one is ready to develop Nigeria. Even though you have ambition to develop Nigeria, those who are benefited from the corruption, those who are benefited from destroying Nigeria will never allow you. Then we call them Kaba. Now, the Baba said, now we know
better, then we know that Nigerian is impossible to develop and nobody can develop Nigerian. Look at that statement. That statement enough show you that we don't need to waste your energy and resources on develop Nigeria. We don't need to waste your property and resources to develop Nigeria. It is clearly that every one of us must understand that Nigerian is an impossible to develop, and then nobody, I repeat it, nobody can develop Nigeria. Nobody in the whole world can develop Nigeria unless we are separate, unless everybody is going on his own, that nobody can develop Nigeria. Happily, we have decided to separate our Yoruba nation from Nigeria. So, in our new country, our Orile-Ede Yoruba, we shall benefit from the Singapore's youth development, modern and Singaporean other development program. And also, ó yẹ kí èmi àti ó mọ̀ wípé unless tí a bá ń tanra wa lókù, unless tí a bá ń dìf tí a bá mọ̀ọ́mọ̀ tí a ń parọ́ fúnra wa lókù wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ṣe Nàìjíríà. We all say this, and àwọn kan gbà wípé lóòtítọ́ àti lòdò ṣé Nàìjíríà lóòótọ́ ṣó lè gòkè àgbà. Tí a bá wá ń tanra wa pé Nàìjíríà lè gòkè àgbà, yóò mọ jẹ́ kàyéfì fún èmi àti ẹ wípé ṣé lóòótọ́ Nàìjíríà lè gòkè. Now look at it, said, and we know better. We know that Nigeria is impossible to develop, and nobody can develop Nigerian. Happily, we have decided to separate our Yoruba nation from Nigeria. So, in our new country, our Orile-Ede Yoruba, we shall benefit from the Singapore Youth Development Model and Singapore's other development programs, and also go into many other development programs that we have the resources of and Singapore did not and does not have the resources for. We shall go into modern agriculture, including specialized organic and import farming. We shall borrow agriculture method from the Israel kibbutz system and create youth farm community, which we shall call Ileto, which we shall call Ileto. Ileto. Each of these will be able protect and defend itself competently. We shall go seriously into agricultural product processing, marketing and import, into design and manufacture of agricultural tools and machinery, modern livestock raising and meat export, the daily farming and the daily product export, mining and minerals refining and product, wood product processing and export, various traditional, especially industrial, like ties and dye and other traditional fabric product, browsing, costing, various wood and ratting product, etc. for exporting. We shall offer attractive to the factors and the business in order to encourage investment and business venture by our own people, and to attract investment and business from the outside world. We shall offer attractive, intensive to our youth in the diaspora, including particular those who have resided abroad in tech job or tech experience or connection. They return home and they use their knowledge, job experts and other connection. They create of our country a strong share in the world tech industry and tech supply chain, including but not limited to semiconductor, electrical vehicle, solar energy technology, drone technology, etc. These are fields in which our country can equally catch up with the world's leaders. Field
that will help our country to grow rapidly, to avoid the middle income trap, and to quickly transform into the high income economy. Togetherly, we can have togetherly we can and we shall develop our country much faster than the people of the or the people of Singapore develop theirs, because our country is much larger in territory and population, and must more endure with various nature resources and with the educated human resources. What Singapore achieved in about 8 to 10 years, our Orile-Ede Yoruba can achieve in about 4 to 6 years. We shall quickly create a surging national economic that will attract Yoruba youth back home from all corners of the world to come and contribute to and share in the rapid growth, prosperity, and the greatness of our own country. Eléyìí òun náà ni tí ó jọ ran èmi àti ẹ lọ́wọ́ láti rí wípé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá it grow rapidly, yóò sì jẹ́ ohun tí yóò jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu tí ò ṣẹlẹ̀ rí lágbàáyé. Kódà àwọn Singapore gan níbi tí àwọn sọ wípé àwọn ṣe tiwọn dé, tiwa yóò tún bẹ́tà, yóò tún fẹ́ẹ́ dáa ju tiwọn lọ, torí pé àwa ní resources tá lè lò láti lè jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó tètè wá sí ìmúṣẹ. Tá a bá padà lọ wo ibi tí bàbá ti sọ̀rọ̀ wípé àwọn Singapore yìí wọn ò ní nǹkan kan nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ níbi pé àwọn tí wọ́n ṣùgbọ́n àwọn gan sọ pé kí ni o, ẹ bọ́ta ẹ máa lọ, ẹ ṣe kí ni o, ẹ bọ́ta ẹ yapa kúrò, torí pé wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ offer. Wọ́n ní kí wọ́n ṣe kí ni, wọ́n ní kí wọ́n bọ́ta kí wọ́n máa lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bọ́ta torí pé wọ́n ní wọ́n lára, bẹ́ẹ̀ náà lára ó ṣe ní orílẹ̀ Nàìjíríà tí wọ́n yóò fi yọ̀ǹda lẹ̀ Yorùbá wípé káwa náà ká bọ́ta pé ká máa lọ, torí pé ó tó gẹ́ ilé ti yá alùbàtà òkè dárin. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni àwọn nǹkan tí bàbá ti pè sílẹ̀ fún wa fún ìran Yorùbá láti dá dúró, torí pé tá a bá dá dúró nìkan ni ọ̀nà òtítọ́ àti ọ̀nà àbáyọ fún ìran Yorùbá láti bọ́ lọ́wọ́ oko ẹrú. Tí a bá kọ̀ tá a dá dúró, tá a ń dúró de pé kí ìjọba kan wá ràn wá lọ́wọ́, tá a sọ pé Nàìjíríà máa da, tá a bá wò ó, bàbá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bíi wípé nígbà ayé Awólọ́wọ̀ ẹ rí wọ́n sọ, ẹ jẹ́ ká lọ tún bẹ̀ yẹn kà, wọ́n sọ wípé Awólọ́wọ̀ you can see it, wọ́n ní in 19 àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ti gbìyànjú, táwólọ́wọ̀ gan gbìyànjú pé ṣé táwọn bá ṣe fún ilẹ̀ Nàìjíríà nígbà yẹn ṣó máa lè dá dúró. Ẹ wá gbọ́n tí bàbá sọ mẹ́ pé in 1976 our father Chief Obafemi Awolowo sent one of his young Yoruba intellectual to go and see the miracle that was happen in Singapore. Miracle tó ń ṣẹlẹ̀ ní Singapore yìí, bí wọ́n ṣe transform àwọn youth wọn into a skilled product, bí wọ́n ṣe jẹ́ kí àwọn youth wọn kí wọ́n wà develop, wọ́n fún wọn ní youth develop program tó jẹ́ kí àwọn youth Singapore kan wà useful. Àwọn tí wọ́n ń roaming about on the street, àwọn tí wọ́n rìn káàkiri tí wọn ò níran tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, government wọn ṣe kí ni o bring life back to them. They said Baba Awolowo sent one of his intellectuals to go and see the miracle that is happening in Singapore and to write a report on it. Papa then had the Singapore development model incorporated into his party grand plan for the development of Nigeria. But Nigeria she only bought, as we would remember, in 1979, our father's bid for the change to develop Nigeria was frustrated, rejected through the rigging of the 1979 presidential election. Wọ́n dá ètò irú látara pé níṣe ni wọ́n yí ìbò bàbá padà ní 1979 tí wọn ò jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ kó padà wá jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè. Bọ̀ kí wá ló wá ṣẹlẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn, ẹ wá wọ́n padà ṣe kí ni o, wọ́n padà yí ìbò náà padà tí wọn ò jẹ́ kí Awólọ́wọ̀ kó padà débẹ̀ o. Ṣùgbọ́n àwọn kankan náà tún wá ṣẹlẹ̀ ilé tó yẹ kí èmi àti ẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ ni wọ́n sọ pé bàbá wa sọ pé now we know better. Kí ni tí èmi àti wọn tá a mọ̀ better? Kí ni tí wọ́n better ni pé we know that Nigerian is impossible to develop.
Look at that. We know that Nigerian is impossible to develop, and nobody can develop Nigerian. That statement, we all know that Nigerian is impossible to develop, and nobody can develop Nigerian. We have decided to separate our nation, which is Yoruba nation, from Nigeria. So, in our new country, the Orile-Ede Yoruba, we shall benefit from the Singapore Youth Development Model and the Singapore Other Development Program, and also go into many other development programs that we have the resources for. That's why we have the resources for, and that Singapore did not and does not have the resources for. We shall go into modern agriculture, including specializing organic and import farming. We shall borrow agriculture method from the Israel Kutunt system and create youth farm community, which we shall call Ileto, each of which will be able to protect and defend itself competently. We shall go seriously into agricultural product processing, marketing, and import, into design and manufacture of agricultural tools and machinery, modern livestock raising and meat export, daily and farming and daily product export, mining and minerals refine and export, wood product processing and export, various traditional specialist industries like ties and dye and other traditional fabric products, browsing, costing, various wood and riding products, etc. for exporting. We shall offer attractive, intensive of investor and business in order to encourage investment business virtues by the own our people, and to attract investment and business from outside world. We shall offer attractive intensive to our youth in the diaspora, including in particular those who have residing in abroad in e-tech, or e-tech experience or connection, to return home and use their knowledge, job expert, and other connection to create for our country a strong share in the world e-tech industry and e-tech supplier chain, including but not limited to semiconductor, electrical vehicles, solar energy technology, drone technology, etc. These are fields of which our country can quickly catch up with the world leader, field that will help our country to grow rapidly, to avoid the middle income trap, and to quickly transform into a high income economy. Together we can and we shall develop our country much faster than the people of Singapore developed theirs, because our country is more larger in territory and population, and much more endure with various natural resources and with educated human resources. What Singapore achieved in about 8 to 10 years, our Orile-Ede Yoruba can achieve in about 4 to 6 years. We shall quickly create a surging national economy that will attract Yoruba youth back home from all corners of the world to come and contribute to and share in the rapid growth, prosperity, and greatness of their own country. This is good news, the part of the prosperity to our Orile-Ede Yoruba, written by Professor Banji Akintoye. Eléyìí nìkan ni ọ̀nà àbáyọ fún ìran Yorùbá. Ó nìkan sì ni ọ̀nà tó lè ṣe wá láǹfààní tí Yorùbá gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Eléyìí yóò ràn wá lọ́wọ́ láti pé kórèdè wa kó lè dá, kó dà kó lè tẹ̀síwájú. Níbí yìí, ìlú Ẹ̀gbá máa bí títí bàbá gbàgede mọ́ máa sílé àwòṣe fìlà dá mẹ́nu nù.
ṣèbórí tó bá máa dáde inú agogo dẹni gbọ̀nù tó bá máa lè jìgbà lẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni gbé. orí tó bá máa kọ́lé alárinrin kò ní kọ́lé àbẹ̀rẹ̀wọ̀ bíi tèkùtì alihamudulilayi ní bàbá gbàgede mọ̀ ń ṣe o. alhaji sabur adébẹ́jọ aláwìyí ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́kúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ BGI TV. wípé gbogbo ènìyàn síbi ayẹyẹ ìṣílẹ̀ tuntun wọn tí yóò wáyé ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2025. ọjọ́ sátidé àbámẹ́ta ní o Saturday 19th April of 2025. níbi tí àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú lóríṣiríṣi yóò ti wà níkàlẹ̀ títí kó àwọn ọba aládé gbogbo. aṣọ àǹkárá wà nílẹ̀ fún títà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ pátápátá. ra àǹkárá kan tún gbẹ̀bùn. àǹkárá ọ̀pá mẹ́fà 6,000 naira ọ̀pá mẹ́rin 4,000 naira. ayẹyẹ ìṣílẹ̀ yìí yóò máa wáyé ní ilé tuntun bàbá gbàgede ìmọ̀ villa tó wà ní kípẹ́ ìdíòrì iléeṣẹ́ àwo Abẹ́òkúta. ayẹyẹ ti bẹ̀rẹ̀ látago 10 òwúrọ̀. ibi tá a ti jẹ tá a yòó tá a mu tá a tún dì lọ́lẹ̀. April 19 ní o April 19 2025 ní bàbá gbàgede ìmọ̀ òṣìlẹ̀. wọ́n ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé àbí ìbéèrè lórí aṣọ àǹkárá rírà. ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 081 30 67 2361 081 30 67 23 61. bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń wí pé ìrí akárí o. àròjọ́ mùsùlùkùn ìpápàpà la máa ṣe ṣùgbọ́n tó bá dé stage kan ẹ̀ka fídíò ló ti yé yín ẹ̀yin ìyá mi mo mà kí yín o ìjọbalẹ̀ mi rèé o ẹ̀yin bàbá mi mo kí yín o ẹ káàbọ̀ o mo kí yín lọ́mọdé ẹ káàbọ̀ sà lágbàlagbà o mo kí yín lọ́kùnrin mo kí yín lóbìnrin àwọn tó dẹ̀ ń gbé ìlú àwọn kábíyèsí náà sì ń bí mo kí kábíyèsí o kádé wọn pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o wọ́n á jùrù kẹ̀rẹ́ wọ́n á jùpẹ́ o gbogbo àwọn òjòyè náà ìjòyè gbogbo àwọn òjòyè wa ìjòyè ńlá ìjòyè kékeré òkè yín pé ẹ kú rọ́jú eléyìí táwa ti rí lánàá látàná tá a ti ń bọ̀ tá a ti débí báyìí ó tó kí kàyéfì náà kó bá wa pé wáì torí àgbà Èkìtì kọjá Èkìtì is the least developed south west state tàbí tá a bá ń ka àwọn state south west láti sọ pé eléyìí ní ilé kọba eléyìí ní kọba eléyìí ní Èkìtì ló ní kéré jù ṣùgbọ́n gbogbo Èkìtì lọ́nà Èkìtì mi ní jọjọ ní tọ́wọ́ ń gba ní Èkìtì akọrin yọtọ̀ mi ní àwọn adé Kogi tí wọ́n kò bẹ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ yàn àbí. pààyàn yẹn ṣe Kogi ni. Yàgbá yìí gbàgbà gbogbo gbogbo ìgbà kan gbọ́ mọ́tò wa gbàgbàgbà gbogbo. wọ́n á níbo la wà yìí wọ́n láti wọ Kogi wọ́n láti wọ Yorùbá part of Kogi ẹ̀kú fẹ́ bọ́ lójú mi ṣùgbọ́n ìrọ́jú yẹn lásìkò díẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run a kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì o àwa ò kì í ṣe ìjọba o àwa èèyàn yìí ni wá tá a tọwọ́ lọ́gbọ̀n wa sókè díẹ̀ tá a lè ràn án lọ́wọ́ torí àwọn tá a mọ̀ àti ibi tá a ti ń gbé lórí ọ̀rọ̀ àjìjàngbara yìí ẹ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ ìjàngbara a fẹ́ jà láti gba ara wa lẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn nǹkan tó bá jẹ́ gbà ọ̀la máa fún un ẹnikẹ́ni kóhùn kó máa gbọ́ èmi kan mo ti ń sọ ẹni tó bá ti mọ̀ mí nínú yín tó ti rójú mi rí láti mọ̀ pé mi ò kọ̀ láti sọ nǹkan tó ń pè sọ ṣùgbọ́n ìjà yẹn kì í ṣọwọ́ mi nìkan ló wà kì í ṣọwọ́ ẹgbẹ́ wa ìdáǹdè nìkan ló wà ẹ mọ̀ túbọ̀ dáǹdè liberation ìdání ìdè tó ń dè wá mọ́lẹ̀ yà fẹ́ tún jára ọgbà kò tó jẹ́ ìjàngbara nìyẹn o
ẹgbẹ́ yẹn àti gbogbo Yorùbá Nation Forces a fẹ́ ja ìjà yẹn the last fight ìjàgbá kẹ́yìn táàmì sí ní abẹ́ Nàìjíríà mọ́. Ẹ pàtẹ́wọ́. Ìjà ìkẹyìn lélẹ́yìn àti ìjà pípẹ́ pẹ̀lú ìdájá wọn lè. Ó jẹ́ wàá fún sọ̀wọ́ yín because a máa fún yín ní nǹkan tẹ́ máa lò ní èyí máa jà. Mo sọ lánàá, mo ní the best place to look for help is at the end of your arms. Ibi tí ìrànlọ́wọ́ yín wà tó péye tó pé ìparí ọwọ́ yín ni ìparí apá yín ni ìtumọ̀ ni pé. àròjọ mùsùlùkùn tó pápápá la máa ṣe ṣùgbọ́n tó bá dé stage kan ẹ̀ka fídíò rédí yẹn ẹ̀yin ìyá mi mo mà kí yín o ìjọbalẹ̀ mi rèé o ẹ̀yin bàbá mi mo kí yín o ẹ káàbọ̀ o. mo kí yín lọ́mọdé ẹ káàbọ̀ sà. mo kí yín lágbàlagbà o mo kí yín lọ́kùnrin mo kí yín lóbìnrin àwọn tó dẹ̀ ń gbé ìlú àwọn kábíyèsí náà sì ń bí mo kí kábíyèsí o kádé wọn pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o wọ́n á jùrù kẹ̀rẹ́ wọ́n á jùpẹ́ o gbogbo àwọn òjòyè náà ìjòyè gbogbo àwọn òjòyè wa ìjòyè ńlá ìjòyè kékeré òkè yín pé ẹ kú rọjú. Ilé táwa ti rí lánàá látàná tá a ti ń bọ̀ tá a ti débí báyìí ó tó kí kàyéfì náà kó bá wa pé why torí àgbà Èkìtì kọjá Èkìtì is the least developed south west state tàbí sábà ń ka àwọn state south west láti pé eléyìí ní ilé kọba eléyìí ní kọba eléyìí ní Èkìtì ló ní kéré jù ṣùgbọ́n gbogbo Èkìtì lọ́nà Èkìtì mi ní jọjọ ní sábà ń gba ní Èkìtì akọrin yọtọ̀ mi ní àwọn adé òbí tí wọ́n kò bẹ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ yàn àbí. pààyàn yẹn ṣe Kogi ni. Yagba yìí gbàgbà gbogbo gbogbo ìgbà kan gan mọ́tò wa gbàgbàgbà gbogbo. wọ́n ní bọ́lá wà yìí wọ́n láti wọ Kogi wọ́n ní àti wọ Yorùbá part of Kogi ẹ̀kú fẹ́ bọ́ lójú mi. ṣùgbọ́n ìrọ́jú yẹn lásìkò díẹ̀ yìí lágbára Ọlọ́run àti ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì o àwa ò fi ń ṣe ìjọba o àwa èèyàn yìí ni wá tá a tọwọ́ lọ́gbọ̀n wa sókè díẹ̀ tá a lè ràn án lọ́wọ́ torí àwọn tá a mọ̀ àti ibi tá a ti ń gbé lórí ọ̀rọ̀ àjàǹgbara yìí ẹ mọ̀ nǹkan tó jẹ́ ìjàǹgbara a fẹ́ jà láti gba ara wa lẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn nǹkan tó bá jẹ́ gbà ọ̀nà máa fún un ẹnikẹ́ni kóhùn kó máa gbọ́ èmi kan mo ti ń sọ ẹni tó bá ti mọ̀ mí nínú yín tó ti rójú mi rí láti mọ̀ pé mi ò kọ̀ láti sọ nǹkan tó yẹ kí n sọ ṣùgbọ́n ìjà yẹn kì í ṣọwọ́ mi nìkan ló wà kì í ṣọwọ́ ẹgbẹ́ wa ìdáǹdè nìkan ló wà ẹ mọ̀ túbọ̀ dáǹdè liberation ìdání ìdè tó ń dè wá mọ́lẹ̀ yàfẹ́ fún jára ọgbà kò tó jẹ́ ìjàǹgbara nìyẹn o ẹgbẹ́ yẹn àti gbogbo Yorùbá Nation Forces a fẹ́ ja ìjà yẹn the last fight ìjàgbá kẹ́yìn táàmì sí ní abẹ́ Nàìjíríà mọ́. ẹ pàtẹ́wọ́.
ìjà ìkẹyìn lélẹ́yìn àti ìjà pípẹ́ pẹ̀lú ilé ìdájá wọn lè ó jẹ́ wàá kó sọ̀wọ́ yín because a máa fún yín ní nǹkan tẹ́ máa lò ní èyí máa jà mo sọ lánàá mo ní the best place to look for help is at the end of your arms ibi tí ìrànlọ́wọ́ yín wà tó péye tó pé ìparí ọwọ́ yín ni ìparí apá yín ni ìtumọ̀ ni pé ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa dìde bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ pé ẹ̀yin àwa mẹ̀kúnnù la máa jà gbára wa lẹ̀ àsìkò yẹn ló tó báyìí àsìkò yẹn dẹ̀ ní ẹ̀làjú yín lẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ di ara yín lámùrè kẹ́ẹ̀dẹ̀ lọ kọ́ ìgboyà àti iṣẹ́ ògùn sọ̀rọ̀ mi yẹn ẹ̀pà fídíò. lákọ̀ọ́kọ́ máa sọ fún yín pé àwa kọ́ la pera wa o àwọn náà pè wá. àwọn ni àwọn ọba wọn àwọn ìjòyè wọn àwọn ọ̀dọ́ ìlú wọ́n kóra wọn jọ tó ń pè wá pé wọ́n ń gbọ́rò ẹgbẹ́ kan tó ń jẹ́ ìdáǹdè pé ìyà ń jẹ àwọn gan ní Kogi state pé nínú Kogi state yẹn wọ́n ní local government bíi mẹ́fà bíi méje pé nínú àwọn local government àwọn pé Kogi state bóyá wọ́n ní I think the Kogi state bóyá 18 or 16 or whatever number of local governments ni but tí Yorùbá ń bẹ̀ ó jẹ́ bíi mẹ́fà so wọ́n máa ń sọ gbogbo development tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kogi state tí àwọn pé àwọn tó ń gbàjọba ní Kogi state ẹ̀yà mẹ́ta ṣìgìdì ló wà ń bẹ̀ ẹ̀yà àwọn ìjàlá àwọn ìgbìrà àti àwọn Yorùbá so wọ́n máa ń àwọn ìgbìrà ló máa ń sábà ń gbàjọba láti ìgbà tó ti dá Kogi state sílẹ̀ kò tí ì sọmọ Yorùbá tó jẹ́ gọ́vnọ̀ gbogbo ẹ̀tọ́ tó dẹ̀ jẹ́ ti Yorùbá wọ́n ń kó sápò ara wọn ni wọn ò jẹ́ kí àwọn Yorùbá wọn ò jẹ́ kán ní ìpín nínú ẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ kò sómi ńbẹ̀ ìkejì kò síná for the ọdún 5 sẹ́yìn sí èní wọn ò níná ọdún 5 mi sọ pé oṣù 5 mi sọ pé ọ̀sẹ̀ 5 mi sọ pé ọjọ́ 5 ọdún 5 wọn ò níná kò sí any school tó jẹ́ tertiary institution. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. kéku lè ké bí eku. ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. a ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. lórí ilẹ̀ wa o. ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. ìrẹ́nijẹ yìí ti tó gẹ́ ìfìyàjẹni ti tó gẹ́ ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́
nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì gúnlẹ̀. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í báni tán ká fani nítàn ìyá ẹ̀jẹ̀ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira ní Yorùbá.